So today in studio, we're very excited to have one of our very own here on Switch TV. If you like Switch TV, you know our Kiswahili news anchor, the very beautiful and talented Hadia Mwasiwa. Yay! Hadia! Wow! Karibu. Thank you so much. Ujaingia chat spot, ingia sahi. Ingia sahi. Na uko on the spot sahi. Na uko on the Okay. Karibu. Unasikiaje? Asante. Kwa on the spot. Yeah. Not a very good feeling. Mbona unastuka? I can see your heart pounding. You know it yeah. doesn't have to. This is a very safe space. Yes, a very safe Hadia. space. Yeah. Si vile nimeona watu wengine wakikaa kwa hii. Oh, unawachingi lakini wewe kwa hapa ni a different story. Acha tuanze immediately. Hadia, uli grow up wapi? Mbona uko na such command for the language, national language Swahili? Nimekulia Kwale County, nimezaliwa kwa Kwale County. Nimekuwa nikiongea Kiswahili kama lugha yangu ya kwanza. Kwa hivyo kabla hata lugha yangu ya mama. So you see why. Sijaongea Kidigo, naongea Kiswahili kwanza alafu Kidigo najifunza baadaye. So Kiswahili imekuja kama lugha ya kwanza zaidi hata kushinda lugha yangu ya mama. Nice. Oh, that's fantastic. And your introduction into news anchoring was a bit abrupt. It was unexpected. So how did you deal with all of a sudden all of the pressure being on you? Kwa kweli, it was something I was really waiting for and hoping for and praying for that matter. I've wanted to be a news anchor for a very long time. You know, being on the shadows, watu hawajui vile changamoto zako unapitia nini, ni vitu gani ambavyo ungetamani kufanya, vikwazo ambavyo vinakumbana na wewe wakati unajaribia kukaribia zile ndoto zako. So for me it was abrupt because my viewers didn't know me, but I was reporting for a while. I've made sure that I get there. Wajua ile kuwa unataka kuwa anchor, so you work towards it. So when I was given an opportunity, I was like, this is the time to fika. But Hadia, I've seen you do not only you produce your show sometimes, you report, yani unaandika script, all these things. Do you have like kitu you do before the show? Like, do you have like to sit down and pray? Ama nini yo ufanya ndio unaweza fanya hizi vitu zote and still come on TV and you're commanding us with your voice? How do you do it? Like, nafikiri ni kupenda kazi yako. Ukiamka asubuhi unajua unakwenda kazini na mambo gani yanatarajiwa, what is expected of you. You know you're going to be an anchor, but also the other things in your JD vitu ambavyo vinakuwa viko kwenye mambo ambayo unafaa kufanya kila siku. So unakuja ukijituma kwa sababu unajua hii ni kazi yangu na you cannot mess with your job. Hata wewe ukitoka nyumbani unajua leo naenda kufanya show, nitahost mtu fulani na hivi ndio nitapangia. So it's just that. Unakuja ukiwa unajua unakuja kufanya nini. So unajipanga tu. So basi ulisomea journalism ama mass communication? Mass communication and journalism. Na nini ilifanya utake kusoma kuwa journalist? What is it? What was that moment for you when you decide I want to be on TV? Mimi nikikuwa tangu nikiwa miaka 5 kama sijakosea. I used to be a stage performer. Nilikuwa nasoma sana mashairi. Mama alikuwa ananiandikia mashairi nasoma. So ikafika point najiandikia mwenyewe. So hiyo ilinifanya sana ni feel kuna kitu ambacho nataka kuendelea kufanya. Na siwezi kuwa nasoma mashairi kila siku. You know kuna vitu vingine vinaacha kuwa na muhimu ukiwa una grow up. So ikafika point nikasema being a journalist will still give me that, platform. Ya kuwa bado naweza kuwa a stage performer but with something more professional, on a more professional level. Nice. But how do you manage to keep a straight face when you're reporting about very funny things and sometimes very emotional things? And then yani kuna waka moto but you're there, you can't comment, uko neutral. How do you manage to do that? Hilo huwa ni swala gumu, lakini unafikiria mtu anayekutazama sasa hivi hisia zake ni gani. Umetoka kusoma, nakumbuka kuna wakati nilitokea si kitambo sana. Unasoma taarifa, unasikia kitu kinachekesha, hata director wako anacheka, na watu wanacheka, hata uwezi. Mwenye anakudirect pale kwa kamera unamwona kabisa anacheka. Wewe unaanza kujiambia sasa mimi nienda kusoma habari ya kifo. The next story si funny. So unaanza kujiambia hadi ya saizi nikiangua kicheko ndio mimi nishamaliza career yangu. So unaanza tu unaongea unajiambia tu you have to block it because if you don't block it then people will be like huyu alikuwa anaongea kuhusu wasichana wamekufa ama watoto wamekufa alafu anacheka. So you try to connect with the story you're reading if it's a sad one and a serious one, ujirudishe kwa ile mood ambayo unafaa kuwa. So you've never had an oops moment and unateka tu like unajiachilia? Bado sijafikia hapo. Mimi mchanga sana kwenye industry. Naomba nichukue muda kabla nifike hapo. So what are some of those challenges that you meet on your, work
workplace your line of duty basically? Nadhani tangu nianze si kitambo sana, lakini changamoto ambazo naona watu wengi watakuwa wanapitia ni ile tu, kama binadamu unakuwa na hisia tofauti. Kuna wakati unaamka ujisikii kuwa na furaha, changamoto zako za maisha za kawaida za kibinadamu, lakini unajiambia lazima ukiambiwa you're on air, basi lazima utabasamu. You have to have a specific mood ambao watazamaji wako wanaitarajia, itawachangamsha, kwa sababu ukienda na hiyo mood hata wao watasema wata switch tu kwa station nyingine. So hiyo nafikiri ni changamoto kwa sasa. Najua sitakuja nyingi kwa sababu ndio mwanzo umeanza, tunasema ndio mwanzo mkoko unaalika maua Kiswahili. Ati ndio atuambie tena mkoko unaalika maua. Hiyo inamaanisha mkoko ni mti. Ndio inaanza. So inachipua maua like so ndio unaanza blooming. Blooming. But of course kuna kwanga highs na lows. So what would you say is your highlight? Like highlight your job yako sahi, like your highlight yako sahi, like something that you're super proud of. I think achieving this, being able to go on air, you know, it's something I've always dreamt of, and making my parents proud, because I know my dad watches Switch TV. My mom tells me, babako hata kama ameenda zake wapi, atarudi saa 6:30 na ataweka switch na akae pale. So paka kama hayuko sure niko off au la, atapiga simu, leo utakuwa hewani. So kuna hiyo inanipea sana mimi, like my parents are finally, you know, feeling like, cause nimekuwa na changamoto zangu nyingi ambazo watu wengi hawatuzijua kwa sababu hawakuwa karibu na mimi wakati huo, hakuna mtu alikuwa ananifahamu, lakini hizo changamoto wao ndio watu wa kwanza kuziona. So now that they know, zimeza matunda. I think that's the one thing that makes me nikiketi pale hata kama niko na mood gani, najiambia I don't want my dad to feel leo mwanangu hakuwa. So inanipatia sana motisha. Nice. And because you write a lot of your own stories, kuna zenye unapenda kuandika, ama is there something in particular that you're passionate about when it comes to stories? Definitely human interest stories get me. Even if you look at my reports, nimefanya sana mambo ya walemavu, vitu ambavyo vina affect mtu direct, because Niki grow up, both my parents were teachers when I grew up, growing up, so they did special needs. So kuna hiyo connection ya mimi na special needs persons ambayo imekuja naturally. So kuna tu, I feel like I have a responsibility now that I'm here. I need to speak for them. So kama naweza kufanya kitu ambacho kitapatia msaada, basi najipata tu nimekifanya. So utonipata sana kwa siasa. Naona siasa ni porojo nyingi sana. I don't like politics. But napenda sana vitu ambavyo vinamgusa mtu moja kwa moja. But vile unaongea Hadia, I see you writing a book. Is it something that you've like wanted to ever do? No, like since you do all these scripts, what like nini is idea hiyo? Ushairi napenda sana ushairi. So do you see yourself becoming an author of like I do poems? write, I do write mashairi, but kuchukulia ile kwa muda kufanya in a professional nini, bado sijafikiria sana. But kuna watu wengi wale wanajua maisha yangu kwa karibu, wananiambia mtu angeandika kitabu kuhusu maisha yako na hisi kingekuwa inazauza bestseller. So bado sijalifikiria, lakini ukiona watu wanalisema lisemwa lipo. Na kama halipo lipo nje. Mimi hata sikujua unaambi wangu, lakini by the way, it's something really you should look into. I think you really should. Because sometimes you don't really know what you can do, but other people can actually see. And is there anyone who you look up to in terms of news anchors? Ni nani you grew up watching ukasema I want to be like so and so? Nilikuwa napenda sana marehemu Darwesh. Sana. Mungu alaze pema roho yake sana. Ni msomaji habari mwanamke, hasomi taarifa, si mwanamke. It's weird mtu angependa a fellow, you know. But I just used to admire Darwesh. So right now I think there are a lot of good people wanafanya kazi nzuri kwenye industry. Kina Lulu, I really look up to her because I feel like yani katika the religion that ako na vile amefanya maisha yake yawe, I really look up to her. Like right now, she's the one hijabi mwenye anafanya Kiswahili, mwenye nikimtazama I'm like wow, mashallah, you know. But I feel like there's so many good people in the industry to look up to right now. That's really nice. Now people are watching you, and before you were not such, you know, like ukwa bado below kukua on screen all the time, you were doing the report nini, but there are people now watching you and they're like, Hadia, mimi nataka kukua kama Hadia. So what would you tell them? Ni bidii. Usiache kufanya bidii kama ni kitu unakitaka. Because ukifanya bidii hata iwe ndogo vipi, hata ule wakati unafikiri hii bidii nafanya wala haitolipa, labda this is for nothing. Because kuna wakati unapata changamoto, unaanza kusema mimi nimefanya hivi na hivi na bado
fanikiwa, I gave up. Don't give up. Mimi wezi amini kuna wakati nilikuwa niachane na journalism kabisa. What? I was to get into totally something different. I was applying for a master's program to go to the US and be a teaching assistant for Swahili programs. I was like, I'm done. Nime apply internships. Paka internship una apply inafika wakati hupati internship. Lakini kwa kweli kama kitu umekifanyia bidii, if you put so much effort in something for a very long time, inafika muda Mungu amekuwekea. Just believe that. Because I'm sure you're getting these DMs. Watu wanakuambia Hadia. That's And they the only expect secret. you to help them also. But notice, do you get that once you're on TV, watu wako zile za basi si unisaidie pia. Nivrute. Mtu anadhani tu ulitoka out of nowhere. Hawajui ile kazi ulifanya. Exactly. And speaking of challenges, what are the other challenges umeface kwa hii industry ya kuwa news anchor, or just your entire journey hadi mahali umefika? What are some of the challenges? Kwa kweli ni ile sometimes unajua kabisa hii nafasi nikipewa naweza kufanya hichi kitu ambacho I'll do what they want me to do. I'm the person they are looking for. But unakosa hiyo nafasi. Hiyo ndio changamoto kubwa sana. Na unaikosa mara nyingi. Unaona watu wanafanya kazi na unajua unaweza kufanya hiyo kazi, una apply, unaenda interviews. Like I think the emotional roller coaster of all of it, you know, you missing all these opportunities. Yani every time over and over, always trying and failing and trying and failing. Hiyo ndo ni changamoto kubwa sana, lakini kusto give up ndio kitu ambacho kinakufanya mwisho wa kuisha kuja kuachieve kitu. Aya, ndio hii corona basi. Ndio hii corona. Lazima tuulizange hiyo swali. Wewe imekuwa affected. Unajua kuna wase wana make do mbaya sana. Tumeona COVID millionaires, tumeona billionaires. Wewe inakuwa affect kivipi? Mimi sasa hivi naweza sema kwa sababu ndo nimeanza industry, lakini nahisi ningekuwa na more opportunities. Ningekuwa na better opportunities isingekuwa corona. Kwa sababu unapata kila mtu anasingizia corona, employers wanasema kuna COVID, ukienda mama mboga kuna COVID, ukidai mtu deni langu utanilipa lini, kuna COVID. So kuna COVID sasa. Hadi date kuna corona. Tutakwenda lini date? Siku hizo hoteli zimfungwa, kuna COVID. Sasa nafikiri kila mtu anasingizia COVID. Na kusingizwa COVID kwa kila mtu kuna kufanya wewe pia unakosa kufika pale ungefika kama kusingekuwa na hiyo COVID. That makes a lot of sense, guys. So guys, we need to go on a short break, but Hadia is still here in the building, so you can send in your feedback 22999. We're going on a short break. We'll be right back. Welcome back, everyone. Our guest is still in the building, but you know how we do. We have to play some games before we continue with this interview. So it's time for Game Spot. So today we are playing tongue twisters. Unasemaje na Kiswahili? Tongue twisters. Vitanza ndimi nafikiri. Hata hiyo siwezi sema, hiyo ni tongue twister. So vitanza ndimi. That's what we are playing today. So kila mtu achukue mbili. Zikibaki, the shoe makes another round. Your turn. And this is a lovely shoe. Ni juni yako tu. Ndio maana tu naongea tu hivyo. Aya. Wow. Haya refu. We. Hi. Nani nataka kuanza? Wewe anza tu. Sawa. Okay. We. 6 hicks. Hey, we ngoja. Tani kuna macho. Pambana. 6 hicks nick. 6 sleek bricks with picks and sticks. The 6th sick shake, 6th sheep sick. The 6th sitting sheet slitter slit 6 sheets. Wow. Okay, I wish ingekuwa pale chini juu atukuamini sana. Si ukuje uangalie. Alafu unazitake break. I know, right? Aya, tuseme bila kushema basi. Acha nikaribishe. Mimi nitashema. Si niko ready hapo. Disclaimer, guys. She sells seashells at the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. For if she sells seashell sun, the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Hey. Okay, we sorry. Well done. Well done. Nimejaribu. Wow. Ni wewe Hadia. Sawa. Please don't use this against me. Peter Piper picked a peck of pickled peppers
A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Wewe. Mpaka nasikia, let me just drink some water. Niwe next. Madam. Yangu ni ndefu. Jesus, what are these? Lolo. Wow. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So Betty Butter bought a bit of better butter, making Betty Butter bitter butter better. Wow. Sawa Betty. We should give you a standing ovation. Thank you. Wow. Irish wristwatch swish. Hey. Nimeshaanza. Sikia vile anacheka huko chini. Irish wristwatch Swiss. Hey, wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch, which wristwatches are Swiss. Switch watches. Swish. Ungepatana na a lot of H's. Manze, hiyo ndio ungejua ujui. Art. My art is very disturbed. My art. Aya, Hadia fanyako. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck. He would as much as he could, and chuck as much wood as woodchuck would. If woodchuck could chuck wood. God. Wow. Mpaka nikaujiamini. I can't repeat but this. do these sentences really make sense? They do. Kwanza mi yangu ya kwanza does not make sense. I wish to wash it does not make sense. Why are you washing your wristwatch? No, sijui Nick 6. What is that? What are those? What is that? Lolo utatuambia. You will have to explain this to us. Anyway, Hadia, we're talking about something off air, and I think it's a very nice story that you should share with our viewers. You were saying about you told us that you had already applied to move to the US, yes? Mm-hmm. So tell guys what it is that you had gone to apply for, na hiyo journey vile ilienda na Yeah, so baada ya kuapply several times for, positions za journalism, nilifanya internships mimi mpaka nikachoka kabisa, nikasema hapana. So ikakuwa sasa nimebaki, nikafanya voice overs, dubbing, hiyo unaona vile soaps za Philippines zinafanywa and then zinaongelewa in English. Ulifanya dubbing ya Kiswahili? Ya Kiswahili sa fairy tales. So nikafanya hizo zote. So I met somebody in nyumbani tu hivyo. Akaniambia I can apply for programs za teaching assistant for languages. So what they do is they enroll you in the States. They have many universities ambazo ziko na hizo in case you're watching and you would love this. So una apply kama TA, teaching assistant, wa either Swahili, Arabic, the language that they offer. Unakuwa unaenda, nilikuwa ni apply masters program ya kwa naitwa nini? African something. African studies. African studies. An MA in African studies. So nilikuwa nikuwe TA wa Swahili. Nafundisha beginners na intermediate. So ikakuwa like I had a mentor who was like, she was one of the university watu wako kwa university moja in the States. Not the one that I was applying to. Was applying to Wisconsin, Madison, Yale, Arizona. So she used to help me sana katika application. Mpaka nikajua hii kweli nitaipata. Because sikuwa najua naweza andika. I wrote and wrote. She was like, no, until you get it, you cannot submit this application. So I did everything I needed to do. I was like, I'm done with journalism. Maybe it's not my thing. I can't waste my life on it. Nimepoteza miaka mingi So nika apply, nikajua hii mimi bwana So mimi najua tu nasubiri. Acha ifike December nipate email. We are sorry. Oh God. I was like, how are you sorry? I remember I really cried. Nililia sana na even my parents were disappointed. We already started planning. Unajua ile you build a village, you adopt dogs and then you burn it. That's what happened. Yeah. So ikafika to your point nikasema mbona Mungu hakunipa? Because now nimejaribu another, because watu walikuwa wananiambia, si apply kazi nyingine, una apply to journalism ndio maana hupati kazi. So like right now I just tell myself ningekuwa nimepata Wisconsin, watu hawaendi tena university, kuna corona. Watu tena hawaendi kazini, kuna rona. Tena sijui ukirudi nyumbani, sijui uende quarantine, babangu ana hiyo pesa kunipeleka quarantine tena mchakwa mtu mzima. So ingekuwa so much. Sometimes Mungu anakunyima kitu kwa sababu anajua the future. Hata si ati so trust his process. I remember I was having this conversation with Mikali when we were coming, because we were carpooling, and we were basically saying like the way God like akupe kitu, like if your
hand is full. He basically cannot place anything. True. So you have to sort of empty it so that now another place. But anyway, Hadia, when you're not reporting, when you're not writing script, when you're not on TV, shine, what do you do for fun? I love cooking so much. Yeah. I think napenda kupika sana. Asante sana. Napenda kupika, napenda kuimba. I think most of the time nikifanya kazi na mo pamanini utanipata tu naimba. I think it's something nimeanza nikiwa mdogo. Mamangu ananiambia nikiwa 3 when I was trying to changusaidie na ham. You know, so she was like, hey, this one. Yeah, so I like singing. Yeah, I don't do it professionally, but you enjoy singing. Sifanyi za shower, nafanya tu zile za jikoni. Mbona tujaisikia ukitu tuimbie? Sijaisikia. Jamani. Tuimbie. Kumbe unaweza imba. Basi kuweza kuimba na jaribu. Napenda tu ile, si kitu naweza sema mimi naimba mwimbaji. Hapana. But ni kitu napenda kufanya. It's even me I like singing even though I can't sing. So it's fine. Tuko wengi. I mean, I don't, but you can probably sing. I can't sing, but I like singing. No, you can sing. What do you mean you can't sing? You can sing, only that it won't come out as you envision. Yeah, it will come out like it is in my head. Yeah, so. Yeah, you know, I'm a shower singer. I'm a shower singer. Kwa shower. Anyway, Hadia, so do you feel like being, it's called a hijabi? Do you feel like it stopped you from getting some opportunities? Maybe it could have, but I wouldn't put so much nini on it. Nisinge strain sana kwa sababu mimi believe mtu ambaye ana hizo fikra bado ni mtu ambaye yuko nyuma sana. So backward. Like we don't judge people by how they dress anymore. You look at what they do. So if sijaiambiwa tumekunyima kwa sababu unavaa hijab, they can't say. Na kama wapo basi shame on you. Because that's discrimination. If wapo, shame on you guys wherever you are seated. But I know nili miss opportunity ladha ya kuwork na media house ambayo ladha inafanya religion fulani na mimi siwezi na hiyo siwezi kuilaumu sana kwa sababu pia kuna vitu ambavyo that's very okay. So nitakuuliza, kuna mtu lazima ujibu watu swali. Lazima we need to know kama tunafaa tunafaa kwa nimelijibu sana jamani. Hujawahi kuwa passport bado. Mimi sipo single ila nina mtu mchumba. Na mchumba. Ako kwa hii I'm not married, hii career yako. Oh, she's not married but she's not single. So nilikuwa nimewa confused kidogo. Sipo married. Ako kwa hii career yako ama ni muimbaji? Like, do you always find pressure like to just work with someone who truly understands you, and probably that's why you probably think ipo hiyo pressure. Kuna wakati nilikuwa nasema mimi sitaki kuolewa na mtangazaji, sitaki kwa hivyo. But hao ndio watu watakuelewa. Lakini with time nikakuja kupata kumbe kwa na mtangazaji inakusaidia na vitu vingi. Kwa sababu ukimwambia shida za kazini anazielewa. Si shida tu za kawaida za normal job. And then leo life spot topic yetu ilikuwa, does it matter if she or he does not go to church? Church inaweza kuwa temple, inaweza kuwa mosque. So does it matter? Lazima we religion yako? For me personally, yes. I'm afraid, Is it because of like your upbringing ama mnaona mwezi elewana if you're not in the same religion? No, for me, mi usema dini yako plays a big percentage of what makes you. We do so many things because of what we believe. Utakuwa huli kitu fulani kwa sababu you believe haifai. You cannot act like this because it does not please whoever you're worshiping, or you know. So kuna vitu ambavyo watu wanapenda kukataa, lakini religion inakujenga sana hata tabia zako. Ushaona? Either your mom took you to church na akakwambia you should be kind to elders, you should be. So utakuwa unaona mtu mzima unamheshimu kwa sababu. So ni long story short, dini yetu haiallow mimi kuolewa na mtu ambaye kwa sababu gani? Mwanamume atakuwa anani guide, ana play a big role kuni guide kwenye maisha yangu ya ndoa kwenda on the right path. If he does not know what I believe in, he cannot technically tell me don't do this and do this. Umeenda astray, rudi kwenye foleni. Ushaona? So hiyo tu ndo just hiyo ndo the basis. Wow, that's really profound, but sadly our time is lakini share social media handles, watu watakupata wapi? Na show yako na show yako yenyewe. News Switch Adhuhuri, Ijumatatu, Ijumanne, Ijumatano, Ijumamosi, Darubini, Ijumamosi na Jumapili saa 10 on the dot tutanipata pale. Adhuhuri ni saa 7 kamili, ndoe uko hapo kwenye Switch ushategea. Na kwenye mitandao ya kijamii Facebook Hadia Mwasiwa, Hadia ya HADIYA, ya Instagram Hadia_Mwasiwa, Hadia HADYA.
Fantastic. Hadia, thank you so much for joining Thank us. you for having me. I had so much fun. See you chit chat sana off screen if you compare on screen. Thank you so much for joining us. And thank also our viewers at home, thank you so much for joining us today. And you know, watu wa 10:30 tunawapenda sana. We will see you next week.